Вся слава Шрилы Прабхупаде, и сегодня мы начнем обсуждать о Вишрамагхате, which is in the general Vrindavan forest. который является общим или основным лесом Вриндавана. Now, traditionally, this Vishramaghat is where Vaishnavas begin their 1-month Kartik parikramas, after which they go on to visit numerous holy places in Braj Mandala. И традиционно Вишрамагхат является местом, где вайшнавы начинают парикраму на Картику, которая длится в течение месяца, и после чего они отправляются посетить многочисленные святые места во Враджа-мандале. Unlimited holy places. Бесконечные святые места. The acharyas say that we must see and touch the holy places that are easily reached in Vrindavan. Ачарьи говорят, что мы должны увидеть и прикоснуться к святым местам, до которых легко добраться во Вриндаване. And for those sacred places in Braj that are lost to view because of time or are too far away, we should remember and bow down to them. А тем священным местам во Вриндаване, которые скрыты из виду или находятся слишком далеко, мы должны помнить и поклоняться им. Now, Nanda Maharaj, Krishna's father, he says in Srimad Bhagavatam 10:46-22. Нанда Махарадж, отец Кришны, говорит в Шримад Бхагаватам 10:46-22. Quote, when we see the places where Mukunda enjoyed his sporting pastimes, the rivers, hills, and forests he decorated with his lotus feet, our minds become totally absorbed in him. Когда мы видим места, где Мукунда наслаждался своими играми, реки, холмы и леса, которые он украсил следами своих стоп, уши наши без остатка погружаются в размышления о нем. Now, Shastra also says that those who hear or read about the pastime places in Mathura Vrindavan attain the supreme destination and also liberate their families, including 200 past and future generations. Шастры также говорят, что те, кто читает или слышит о местах лил в Мадхура Вриндаване, достигают высшей обители, а также освобождают свои семьи, включая 200 предыдущих и последующих поколений. Now, I found a very beautiful verse in the Adi Purana describing the glories of Vrindavan and the king and queen of Vrindavan, Radha and Krishna. Я обнаружил замечательный красивый стих в Ади Вараха Пуране, который описывает прекрасную царя и царицу Вриндавана. And I quote, Я процитирую. As sunrise destroys the dark of night, as transcendental knowledge vanquishes misery, as the sight of Garuda frightens snakes, and as the force of wind disperses clouds, as the arrival of a lion causes deer to flee, and the force of a lightning bolt levels mountains. May the very sight of Radha and Krishna's transcendental abode destroy all sins lodged within one's heart. So beautiful. Как восход солнца рассеивает тьму ночи, как трансцендентное знание прогоняет страдания, как вид Гаруды пугает змей, как сила ветра разгоняет облака, как появление льва заставляет оленя бежать, а сила удара молнии выравнивает горы. Один лишь вид трансцендентной обители Радхи и Кришны уничтожает все грехи, поселившиеся в сердце человека. Just the very sight of Vrindavan destroys all sins within the heart. Просто один вид Вриндавана уничтожает все грехи человека в сердце. Now, regarding Vishramaghat, Rupa Goswami says in his Mathura Mahatmya, verse 228. И теперь, что касается Вишрамагата, Рупа Госвами говорит в своем произведении Мадхура Махатми, стих 228. The tirtha named Visharanti Tirtha or Vishramagata destroys all sins. It is the eternal resting place for those conditioned souls who are painfully traveling in the desert of material existence. Тирха, называемая Вишранти Тирха или Вишрамагхата, уничтожает все грехи. Это вечное пристанище для тех обусловленных душ, которые мучительно блуждают в пустыне материального существования. And our deeply respected Narayan Bhatta Goswami, he kindly gives us a prana mantra for Vishramagat. И
И наш глубоко уважаемый Шрила Нараяна Бхатта Госвами милостиво дает нам пранаму мантру для Вишрамагата. Tirtha Raja Namastubhyam Devanam Hitakarine Parashpara Suradishta Vishrantyai Varade Nama. He says, O King of all Tirthas, obeisances to you who bestows benefits on the gods. You are the resting place of Vishnu, the master of all gods. Obeisances to you who bestow all boons. «О царь всех тирт, поклоны тебе, кто дарует блага богам! Ты пристанище Вишну, повелителя всех богов! Поклоны тебе, кто дарует все блага!» Now, in my research, I found an interesting, just a historical detail about Vishramaghat. И в своих исследованиях я обнаружил очень интересную историческую подробность о Вишрамгхате. In the 15th century, all Hindu customs that were practiced at these ghats, meaning bathing places on the rivers, such as offering oblations, chanting japa, shaving one's head, burning a dead body, etc., they were banned by the Islamic conqueror Sikandar Lodhi. В 15 веке все индуистские обычаи, которые практиковались в Гхате, имеются в виду в местах омовения или реки, такие как приношение жертвоприношений, повторение джапы, бритье головы, сжигание мертвого тела и так далее, были запрещены исламским завоевателем Шикандером Лодхи. At that time, Sri Balabhacharya, who established the Pushtimarg movement, he was living in Vrindavan. И в это время Шри Валабхачарья, который основал движение Пушти-марга, жил во Вриндаване. And he defiantly opposed this ban. И он решительно выступал против этого запрета. One day he was visiting Vishramaghat, and he sent his followers to see this Srikandar Lodi, and ordered him, "You must withdraw this ban." И однажды, когда он посещал Вишрамагхат, он отправил своих последователей встретиться с Шикандером Лодхи и приказать ему отменить запрет. And by Krishna's arrangement, Srikandar Lodi was impressed by the followers of Balabhacharya. So just on the basis of that, he withdrew the entire decree, thus allowing all the Hindu customs to continue in Mathura and Vrindavan and other areas as well. This is the power of the Vaishnavas. И Кришна All glories to the Vaishnavas. Кришна устроил все так, что последователи Валабхачарья произвели впечатление на Лодхи, и он отменил указ, и тем самым позволив индуистским обычаям продолжаться. И это все показывает о величии и о могуществе вайшнавов. So the history of Vishramaghat goes back actually to ancient times. История Вишрамгхата восходит к древним временам. When Lord Varaha, the boar incarnation, after lifting the earth from the Garbhodak ocean and slaying the demon Hiranyaksha, he came to Vishramaghat and he rested there after he killed Hiranyaksha, the first demon in the universe. Когда Господь Вараха, воплощение вепря, после того, как он поднял землю из океана Гарбхадака и убил демона Хираньякшу, пришел в Вишрамгхат и отдыхал там. Now, while Lord Varaha, the boar incarnation, was resting at Vishramaghat, he spoke about the glories of Sri Vrindavan Dham to Bhumi Devi, Mother Earth. И пока Господь Вараха, воплощение вепря, отдыхал на Вишрамгхате, он говорил о славе Вриндавана с Бхуми Деви, Матерью Землей. And his descriptions of beautiful Vrindavan are recorded in the Adi Varaha Purana. И его описания Вриндавана записаны в Ади Вараха Пуране. There, within that Purana, it said that if one sees Vishramaghat at sunrise, when the Lord's splendor is especially visible there, that person attains liberation. И там, в этом произведении, говорится, что если человек видит Вишрамгхат на восходе солнца, когда великолепие Господа особенно проявлено здесь, он получает освобождение. And if one offers sesame and water, it's written, sesame and water to his ancestors while visiting Vishramaghat,
such a fortunate soul goes straight to Vaikuntha. А если человек предлагает кунжут и воду своим предкам, находясь на Вишрамгате, такая удачливая душа отправляется прямо на Вайкунтху. Now, Vishramaghat is also famous as the place where Krishna rested after killing King Kamsa. Вишрамагат также известен как место, где Кришна отдыхал после того, как убил царя Камсу. After Krishna killed Kamsa, he dragged the king's body through Mathura down to Vishramaghat. После того, как Кришна убил Камсу, он протащил тело царя через Мадхуру к Вишрамгату. Just to assure the inhabitants of Mathura that that evil tyrant, he was dead. Чтобы просто заверить жителей Мадхуры, что злой тиран мертв. Now, the Acharyas say that the very moment that Krishna killed Kamsa, Nanda Maharaj sent a messenger to Vrindavan to inform all the Brajabasis with the good news. I'd never heard that before, but Vishwanath Chakravarti Thakur gives this information. Ачарьи говорят, что в тот момент, когда Кришна убил Камсу, Нанда Махарадж отправил посланника во Вриндаван с хорошими новостями. Я не слышал этого, но это очень интересно. So hearing this, the Brajabasis rejoiced with Sankirtan, which means chanting of the holy names. That kirtan was so intense, it could be heard even in Mathura. Услышав это, Враджаваси так сильно возликовали, что это даже можно было услышать в Мадхуре. It's described that Kamsa had dedicated himself to killing Krishna, but once the demon had been punished for his sins, Krishna, who had family ties to Kamsa as a nephew, he actually arranged for Kamsa to have a funeral fit for a warrior and a king. I thought that was really interesting. Krishna arranged the funeral of Kamsa, a funeral befit for a warrior and a king. Описывается, что Камса посвятил всего себя, чтобы убить Кришну. Но когда демон был наказан за свои грехи, Кришна, который имел родственные связи с Камсой как племянник, устроил для Камсы похороны, достойные воина и царя. It's really interesting. Это весьма интересно. And after Krishna departed this world, his great-grandson, Brajranab, he established a temple at Vishramaghat with deities of Jamuna and Yamaraj. И после того, как Кришна покинул этот мир, его правнук Враджанабх основал храм на Вишрамгхате с божествами Ямуна и Ямараджа. These are real history lessons. Вот это настоящий урок истории. They should be taught in all the schools all over the world. Вот этому должны учить во всех школах по всему миру. You can call it a Transcendental History 101. И можно назвать это уроки трансцендентной истории. So with the death of Kamsa, the pious devotee, Ugrasen, he was elevated to the throne. Итак, со смертью Камсы благочестивый Уграсена взошел на трон. And as a result, the city of Mathura shined in all its glory. И как результат город Мадхура засиял во всей своей красе. As we all know, Mathura is famous as the birthplace or the appearance place of Lord Krishna. И как мы все знаем, Мадхура известна как место рождения или явления нашего дорогого Господа Кришны на этой планете. And more than that, on top of all of that, many of his leelas or pastimes took place in Mathura. И ко всему прочему, там происходило множество его игр. So Mathura is a very special city. Поэтому Мадхура является очень особым городом. Actually, it's accepted in Vedic culture, there's 7 principal holy cities. В ведической традиции есть 7 основных священных городов. Kashi, Kanchi, Avanti, Mathura, Ayodhya, Haridwar, and Dwarka. But according to Srila Sanatana Goswami in his Brihat Bhagavatamritam, Mathura is the most holy city. И были перечислены 7 городов, и согласно Шриле Санатана Госвами в его произведении Брихат Бхагаватамрита, Мадхура – самый священный город. He writes, Он пишет, quote,
All glories to the goddess Mathura Dasi, the best of all holy cities. She enchants the mind. She is most dear to the enemy of Kamsa, and she is decorated with the Lord's birthplace. The city of Mathura is glorified throughout the world for dispelling misery and bestowing liberation and devotion. What to speak of the various pastimes the Lord has performed in Mathura. Вся слава богини Мадхури Даси, лучшей из всех святых городов. Она очаровывает ум, и она наиболее дорога врагу Камсы, и она украшена местом рождения Господа. Город Мадхура прославляется во всем мире за то, что он рассеивает беды и дарует освобождение и преданность. Что уж говорить о различных лилах, которые Господь совершал в Мадхуре. So, just why is Mathura considered the most holy city of all cities? Итак, почему Мадхура считается самым святым городом из всех? For that, I found a description in Skanda Purana. И чтобы ответить на этот вопрос, я нашел описание, приведенное в Сканда-Пуране. Quote, among the holy cities like Kashi, Mathura is most auspicious. Why? Because she awards liberation amongst human beings in 4 specific ways: by birth, by vows, by initiation, and by death, and by cremation. Среди святых городов, таких как Каша, Мадхура является самым благоприятным. Почему? Потому что она дарует освобождение людям 4 особыми способами: рождением, обетами посвящения, смертью и кремацией. In other words, just by being born in Mathura, you can achieve perfection. Иными словами, просто родившись в Мадхуре, вы можете достичь совершенства. Just by taking diksha or taking initiation in Mathura, you can achieve perfection. Приняв дикшу или посвящение в Мадхуре, вы достигаете совершенства. By dying in Mathura, you achieve perfection. Умерев в Мадхуре, вы можете достичь совершенства. Or just by being cremated, your body cremated in Mathura, you achieve perfection. Или просто, будучи кремированным в Мадхуре, вы можете достичь совершенства. But further research reveals the real glories of Mathura. Но дальнейшее исследование дает нам истинную славу Мадхуры, That are described in the Padma Purana. которая описывается в Падма-Пуране. Anyeshu punya sheturishu muktir eva mahafalam muktai prartaya harir bhaktir mathura yam hi labhyate. Quote, in other holy places, liberation is the greatest reward that one can achieve. But in Mathura, one can gain what is prayed for by the liberated. And what is that? Pure devotional service to Lord Hari. That's the best verse today. Самый лучший стих на сегодня, следующий. В других святых местах освобождение – это величайшая награда, которую можно достичь. Но в Мадхуре можно обрести то, о чем молятся освобожденные. Что это? Чистое преданное служение Господу Хари. Therefore, Шрилы Прабхупады concludes in his illustrious Padyavali, verse 120. Поэтому Шрила Рупа Госвами Прабхупад заключает в возвышенном произведении Падьявали стих 120. Quote, O Mother Mathura, lotus-eyed Lord Hari left his wonderful Vaikuntha world and eagerly appeared within your boundary. You are very fortunate and glorious in this world. We repeatedly offer our respectful obeisances, bowing down before you hundreds of times. О, Мать Мадхура, Лотосоокий Господь Хари оставил свой прекрасный мир Вайкунтхи и охотно явился в пределах твоих границ. Ты очень удачлива и прославлена в этом мире. Мы непрестанно предлагаем наши почтительные поклоны, склоняясь перед тобой сотни раз. So the village of Vrindavan is special, and the nearby city of Mathura is special. Итак, деревня Вриндавана особенная, и ближайший город Мадхура особенный. And that is why they are often referred together as Mathura Vrindavan.
И вот почему их часто называют одним словосочетанием, как Мадхура Вриндаван. Now, there's a very nice pastime that illustrates how Mathura and Vrindavan are the best of holy places. И теперь есть замечательная лила, которая иллюстрирует, почему Мадхура Вриндаван являются лучшими из лучших And I'll share that pastime with you now. среди всех святых мест, и я сейчас поделюсь с вами этой лилой. So sometime near the beginning of creation, during the night of Brahma, when Brahma was sleeping, a demon named Shankashura, he defeated the demigods in heaven, and he stole the Vedas. Rascal, stole the Vedas. Итак, где-то в самом начале творения, во время ночи Брахмы, пока Брахма спал, демон по имени Шанкашура победил полубогов на небесах и украл Веды. Now it's said that when Shankashura stole the Vedas, the demigods who depend on those scriptures, it's so nicely said, who depend on those scriptures, they lost all their spiritual strength. И говорится, что когда Шанкашура украл Веды, полубоги, которые зависели от этих писаний, потеряли всю свою духовную силу. When I read that, I remember Prabhupada's statement in the 1970s to us. He said, if one does not read all my books, he will fall down. Мне вспомнилось одно высказывание Шрилы Прабхупады, которое он в 70-х годах произнес, и он сказал, что тот, кто не прочитал все мои книги, тот пойдет. So in desperation, the demigods approached the ocean of milk, and they prayed to Krishna to intervene and save the situation. В отчаянии полубоги подошли к молочному океану и стали молить Кришну вмешаться и спасти ситуацию. So the Lord assumed the form of a fish, Matsya, and he killed Shankashura in a big battle, and he rescued the Vedas. И Господь принял облик рыбы, Матси, которая убила Шанкасуру в великом сражении и спасла Веды. In this way, the demigods got back their spiritual strength. И таким образом полубоги вновь обрели свою духовную силу. As our spiritual strength will increase day by reading Srila Prabhupada's books. Подобным же образом наша духовная сила увеличивается, когда мы ежедневно читаем книги Шрилы Прабхупады. So Lord Brahma considered this to be a really big victory. Поэтому Господь Брахма считал это великой победой, Very important victory. очень важной победой, That the Vedas had been rescued. что Веды были спасены. So in honor of the victory, he decided to hold a big celebration. И в честь победы он решил устроить большой праздник At another sacred place called Prayag. в другом священном месте под названием Праяг. At that event, saintly persons and demigods from all over the universe, they came in, they celebrated. И на это событие пришли святые личности и полубоги со всей вселенной и отпраздновали его. And while all this was going on, Brahma was looking around and he was thinking, all these demigods and sadhus have come to this very holy place, Prayag, because the three rivers, the Yamuna, the Saraswati, and the Ganges, they meet there at Prayag. We often have Kumbh Mela there. И пока все это происходило, Брахма смотрел вокруг и думал, все эти полубоги и садху пришли в это очень святое место, потому что три реки Ямуна, Сарасвати и Ганга встречаются здесь. That's where Kumbh Mela is often held. Это то, где проходит Кумбх-мела сейчас. So Brahma thought, because it's such a significant place, И Брахма подумал, настолько это важное место, he said, today I will declare Prayag is Tirtharaj. Prayag is the king of all holy places. Tirtharaj. поэтому сегодня я объявлю, что Праяг является Тиртхараджем, царем всех святых мест. Raj means king and Tirtha means a holy place. Радж означает царь, и Тирха означает святые места. So Brahma stood up at the yagya and he said, everyone, may I have your attention? Итак, Брахма встал во время яги и сказал, пожалуйста, все обратите внимание. Today I am declaring that of all holy places in creation, Prayag is the best. From this day forward, it shall be known as Tirtharaj, the king of all holy places. Сегодня я заявляю, что среди всех святых мест в творении Праяг является самым лучшим.
And he said, and now we'll have a little ceremony to celebrate. Сейчас и впредь, и сейчас, и он также будет известен как Тиртхарадж, и сейчас мы будем праздновать эту церемонию. So then Brahma ordered all the holy places personified to bow down and offer prayers to Prayag. И затем Брахма велел всем олицетворенным святым местам поклониться и предложить молитвы Праягу. So there's a lot of holy places. И там много святых мест. We were many times quoted that in Vrindavan it said there's 60 billion holy places. Как мы часто What to speak of цитировали, everywhere else. в одном Вриндаване 60 миллиардов святых мест, то говорить о других местах. So all these holy places personified, they bow down to Prayag, personified. Итак, все олицетворенные святые места поклонились этому святому месту Праяг. Now, after the sacrifice was over, Narada Muni, who was obviously in attendance at that great function, he was looking at Prayag personified. He could see that because of this new honor bestowed upon him, Prayag was getting a little proud. Но после того, как жертвоприношение закончилось, Нарада Муни, который присутствовал на этом великом празднике, смотрел на олицетворенный Праяг и видел, что из-за этой новой чести, дарованной олицетворенный Праяг начал немного гордиться. We don't want to speak ill of Prayag, Мы не хотим плохо говорить о Праяге, because Prayag's a very auspicious place. потому что Праяг является очень священным, благоприятным местом. However, we know that if Krishna sees a little pride in the heart of a devotee, he arranges for that devotee to become humble again. Но если Кришна видит немного гордости в сердце преданного, то он устраивает все таким образом, что преданный становится снова смиренным. So Narada Muni, who's always the Lord's representative, Итак, Нарада Муни, который является представителем Господа, he approached Prayag personified and said, that was a big yajna, and now you have the prestigious title of Tirtharaj. Нарада Муни подошел к олицетворенному Праягу и сказал: «Это была большая ягья, и теперь у тебя есть престижный титул Тиртхарадж». So Prayag said with a smile, yes, everyone's bowing down to me. И Праяг сказал с улыбкой: «Да, все кланяются мне». So then Narada Muni said very И seriously, тогда Нарада Муни сказал со всей серьезностью: not everyone's bowing down. In case you didn't notice, there are two holy places who didn't come to the ceremony and offer you tributes. «Не все кланяются. Если ты не заметил, то есть два святых места, которые не пришли на церемонию и не предложили тебе дань уважения». So Prayag said, wait a minute, what holy places didn't come and honor me as Tirtharaj? Праяг сказал: «Подождите-ка минуточку. Какие святые места не пришли и не почитали меня как Тиртхараджа?» So Narada Muni replied, Mathura and Vrindavan, they didn't come. И Нарада ответил: «Мадхура и Вриндаван, они не пришли». So Prayag got really upset. Праяг очень расстроился. Mathura personified and Vrindavan personified did not come to honor me as Tirtharaj? Олицетворенный Мадхура и олицетворенный Вриндаван не пришли и не почтили меня как Тиртхараджа? I'm going to go complain to Lord Krishna. Я пойду и пожалуюсь Господу Кришне. So Prayag went straight to Vaikuntha and he had a meeting with Krishna. И Праяг пошел прямо на Вайкунтху и встретился с Кришной. At that darshan, he said to Krishna, На этом даршане он сказал Кришне, and I quote, я процитирую: Dear Lord, you witnessed my coronation as king of all holy places, but did you know that Mathura and Vrindavan chose to stay away from the ceremony? In this way, they have ignored yours and Lord Brahma's orders to worship me. This is a great aparat, a great offense. You should do something about it, Lord Krishna. Дорогой Господь, Ты был свидетелем моей коронации как царя всех святых мест. Но знаешь ли ты, что Мадхура и Вриндаван предпочтили остаться в стороне от церемонии? Таким образом, они проигнорировали твой и Господа Брахмы приказ поклоняться мне. Это великая апарадха, великое оскорбление. Ты должен что-то с этим сделать, Господь Кришна. So Krishna was silent for a while.
Кришна некоторое время молчал. And then he smiled. Затем он улыбнулся And he said to Prayag, и сказал Праягу: My dear Prayag, I agreed with Lord Brahma that we would make you king of all holy places, but not the king of my home. Мой дорогой Праяг, я согласен с Господом Брамой, что мы можем сделать тебя царем всех святых мест, но не царем моего дома. Do not try to rule over my personal residences of Mathura and Vrindavan. Не пытайся господствовать над моим личным домом Мадхурой и Вриндаваном. So Prayag was shocked. Праяг был потрясен. He said, Your personal residences? И он спросил: твоим личным домом? So Lord Krishna said, Yes, I always reside in Mathura and Vrindavan. Кришна произнес: да, я всегда пребываю в Мадхуре и Вриндаване. They're my very own residences. Это мои собственные дома. So once again, you cannot rule over my residences. Так что еще раз, ты не можешь господствовать над моей личной обителью. Then Krishna said, just try to comprehend the glories of Mathura. И Кришна сказал: просто постарайся постичь величие Мадхуры. And Krishna said, И затем Кришна сказал: Mathura mandalam saksham mide rame parat param loka trayag param divyam pilepina samitritam. He said, Mathura mandala is my home. It is my transcendental abode above the three worlds. It is not destroyed even at the time of cosmic devastation. Like me, Mathura is eternal. Мадхура Мандала — это мой дом. Это моя трансцендентная обитель выше трех миров. Она не разрушается даже во время разрушения мироздания. Как и я, Мадхура вечна. Now when Prayag was chastised in this way by the Lord, he immediately became humble again. Когда Господь отчитал Праяг таким образом, он тотчас же снова стал смиренным. And taking Krishna's permission, he immediately went to Mathura Vrindavan. И с разрешения Господа он немедленно отправился в Мадхура Вриндаван. So when he arrived, he saw both Vrindavan and Mathura personified some distance away. Итак, когда он прибыл, он увидел олицетворенных Мадхуру и Вриндавана на некотором расстоянии. So he ran towards them, all the while begging for forgiveness, and he paid full dandavats when he got close to them. И он побежал к ним, моля о прощении, и принес им полные дандаваты. He said, "Please forgive me for my offense." И он сказал: пожалуйста, простите меня за мои оскорбления. And of course, he was forgiven by both Mathura and Vrindavan personified. И, конечно же, он был прощен олицетворенными Мадхурой и Вриндаваном. Nevertheless, Prayag said, Тем не менее, Праяг сказал, quote, "Because of my offense, I still feel some contamination in my heart. Please tell me what to do so that I can become freed from any residue contamination in my heart for not respecting both of you for who you are." из-за своего оскорбления я все еще чувствую некоторое загрязнение в своем сердце. Пожалуйста, скажите, что мне делать, чтобы я мог освободиться от всякого остатка загрязнения в моем сердце из-за того, что я не проявил уважения к вам обоим за то, кто вы есть. So Mathura personified smiled and said something really wonderful. И олицетворенная Мадхура улыбнулась и сказала нечто удивительное. Quote, "You can become free from contamination by going on Braj Mandala and Mathura Mandala parikramas and visit all the holy places therein. By going on parikrama, all inauspiciousness within your heart will go away, and prema, love for Sri Krishna, will awaken." Ты сможешь освободиться от загрязнения, отправившись на Враджа-мандалу и Мадхура-мандалу парикрамы и посетив все святые места в них. Идя на парикраму, вся эта нечистота в твоем сердце уйдет, и према, любовь к Шри Кришне, пробудится. Kartik Parikrama ki. When oh when will that day be ours? Когда же этот день наступит? So that's exactly what Prayag did.
И это именно то, что сделал Праяг. He went on Parikama. Он отправился на парикраму. Mathura Mandala Parikama, Braj Mandala Parikama. На эти две парикрамы. And soon after that, something very interesting happened. И вскоре после этого произошло кое-что очень интересное. When Bhumi Devi, the earth personified, heard about this pastime with Prayag, a little doubt came into her mind. She also thought, why of all holy places on the planet is Krishna saying that Mathura and Vrindavan are the most sacred? Когда Бхуми Деви, олицетворенная земля, услышала эту игру, ей в голову пришло сомнение, и она подумала, почему из всех святых мест на планете Кришна говорит, что Мадхура и Вриндаван самые священные? Bhumi Devi is thinking like this. Да, Бхуми Деви думала таким образом. Of course, we should understand that when these type of doubts appear in the minds of great devotees, it's not that these devotees are actually doubting. Конечно же, мы должны понимать, когда подобные сомнения возникают в умах великих преданных, дело не в том, что эти преданные действительно сомневаются. Krishna is causing them to doubt so that he can instruct them, and by instructing them, he instructs us. Кришна заставляет их сомневаться, чтобы он мог наставить их, и наставляя их, он наставляет нас. Although it is a fact that the demigods are devotees of the Lord, but they retain some material desires, so it's understandable that sometimes the demigods may have doubts. И несмотря на то, что полубоги являются преданными, все равно у них остается некоторая нечистота, и некоторые сомнения могут по-прежнему оставаться в них. So Bhumi appeared to have the same doubt as Prayag had. Итак, Бхуми, похоже, испытывала те же сомнения, что и Праяг. Why Mathura? Why Vrindavan? There's so many holy places. Почему Мадхура? Почему Вриндаван? Есть так много святых мест. So the Lord, being in the heart of every living entity, could understand Bhumi's questioning, so he decided to enlighten her. И Господь, пребывающий в сердце каждого живого существа, мог понять вопрошающую Бхуми. Krishna wanted to remove the doubts within Bhumi's heart and enlighten her. Поэтому он хотел избавить ее сердце от сомнений и решил просветить ее. But he thought, I won't do it immediately. Но он подумал, я не сделаю это сразу. Rather, he decided to wait for a favorable moment. А скорее я дождусь благоприятного момента. And that favorable moment came when the first demon in the universe, Hiranyaksha, threw the earth, Bhumi, down to the bottom of the universe into the water of the Garbhodak ocean. И этот благоприятный момент наступил, когда первый демон во Вселенной, Хираньякша, сбросил землю Бхуми на дно Вселенной воды океана Гарбхадака. I think most of you are aware of that pastime. Я думаю, многие из вас знакомы с этой игрой. Hiranyaksha again was the first demon in the universe, and he, out of anger and vengeance, he threw the earth planet into the Garbhodak ocean. Хираньякша был первым демоном во Вселенной, и из гнева он сбросил землю в океан. And we all know that at that point, Krishna appeared again as Lord Varaha. И, как мы все знаем, в этот момент Кришна явился как Господь Вараха. He fought and killed Hiranyaksha. Он сразился и убил Хираньякшу. And then he took the earth on his tusks and he flew up into the air. From the Garbhodak ocean, he rescued the earth on his tusks, flew up into the air. А потом взял землю на свои клыки и взлетел в воздух. Right off the ocean, the Garbhodak ocean. Прямо из океана Гарбхадака. Earth was floating there. Земля, она плавала. So boars have big tusks, so he rescued the earth with his tusks from the ocean, flew back to put her in her proper place. У вепря есть клыки, и прямо на них он положил землю и улетел вместе с землей. And it's described that at one point he paused for a moment in the sky. И описано, что в одном месте он остановился в небе на одно мгновение. With Bhumi Devi resting on his tusks. С Бхуми Деви на своих клыках. And at that moment, Mother Bhumi became anxious, and she said to Lord Varaha, И в этот момент мать Бхуми забеспокоилась и сказала Господу Варахе: My dear Lord, мой дорогой Господь, since my planet is now flooded with water as a result of being in the Garbhodak ocean, where are you going to place me?
Поскольку моя планета теперь затоплена водой из-за того, что она находилась в океане Гарбхадака, куда ты собираешься меня поместить? So Lord Varaha replied to Bhumi, he said, I will place you where trees still grow. И Господь Вараха ответил Бхуми: «Я помещу тебя туда, где деревья еще растут». But she repeated, she said, but all the trees and plants are all drowned in water now. Но она повторила: «Но теперь все деревья и растения утонули в воде». I was, or my planet was, resting in the ocean, so everything's wet now. Мой план был... Everything's drowned in water. Where's trees still growing? Сейчас все деревья утонули, и растения в воде. Где же найти место? So at that point, Varaha smiled. В этот момент Вараха улыбнулся And he blessed her with a mystic vision. и благословил ее мистическим видением. And in that vision, she saw in the distance a place with beautiful flowers, green trees, flowing rivers, beautiful mountains, all types of animals like deers and cows and sheep and buffaloes, birds, butterflies. And it's also described soft winds. She saw that in the mystic vision. И в этом видении она увидела вдалеке место с красивыми цветами, зелеными деревьями, красивыми горами, реками и всеми видами животных, такими как олени, коровы, овцы, буйволы, птицы, бабочки и мягким ветром. And she became bewildered, and she said to Lord Varaha, while sitting on his tusks, what is that place that hasn't been touched by this devastation? Она была сбита с толку и сказала Господу Варахе, сидя на его клыках, что это за место, которое не коснулось эти разрушения. So Lord Varaha replied, И Господь Вараха ответил, quote, that is transcendental Mathura, Mathura Mandala, a part of the land of Gokula. It is a special place because it is never inundated with water when other planets of the universe are. это трансцендентная Мадхура Мандала, часть земли Гокулы. Это особое место, потому что оно никогда не бывает затоплено, когда другие части Вселенной находятся под водой. So Bhumi Devi smiled and paid her obeisances to the city of Mathura. Бхуми Деви улыбнулась и принесла свои поклоны городу Мадхура And the greater area of Mathura Mandala. и огромному пространству Мадхура Мандалы. Now the acharyas confirmed that those who have spiritual vision, Ачарья утверждает, что те, у кого есть духовное видение, they can see these glories of Mathura even today. могут увидеть величие Мадхуры даже сегодня. And that says something. И это говорит о чем-то. Because if you go to Mathura today, it's a big bustling city like many cities in Kali Yuga. Потому что если вы сейчас отправитесь в Мадхуру, то это будет похоже на такой насыщенный город, как и многие другие города. But that's all temporary. Но это все временное. The eternal vision is something else. А духовное видение что-то другое. And that vision, Srila Rupa Goswami gives us in verse 122 of his Padyavali, his verse book. И это трансцендентное духовное видение дает нам Шрила Рупа Госвами в своем произведении Падьявали в стихе 122. He's describing again the glories of Mathura. Он опять же описывает славу Мадхуры. Quote, Mathura, Lord Krishna's capital, beautifully decorated with footprints marked with a chakra, flag, an elephant rod, where Brahma, who was born from a lotus flower and is the original guru of everyone, yearned to take birth as a blade of grass, is splendidly manifest even now. Мадхура, столица Господа Кришны, красиво украшенная отпечатками стоп, отмеченных чакрой, флагом и жезлом погонщика слонов, где Брахма, который родился из цветка лотоса и являющийся изначальным гуру каждого, жаждал родиться как травинка, величественно проявляется даже сейчас. Very beautiful verse. Очень красивый текст. So, if you were listening carefully, you'll note that Lord Varaha plays a very important part in the pastimes of this eternal abode of
Mathura. Итак, если вы внимательно слушали, то вы можете заметить, что Господь Вараха играет очень важную роль в лилах Мадхуры. And if you've ever been on Parikrama in Mathura, you'll know that one of the reasons that two of the principal temples in Mathura are temples dedicated to Lord Varaha. Если вы когда-то посещали парикрамы и посещали Мадхуру, то вы можете знать, что два принципиально главных храма в Мадхуре посвящены Господу Варахе. I mean, 2 or 3 years ago, we took devotees to Mathura for Parikrama, and we visited different temples, but the main temples were the deities were Lord Varaha, and devotees were going, well, wait a minute, this is Mathura, this is where Krishna appeared. Why are there Varaha deities here? 2 или 3 года тому назад мы с преданными посещали Мадхуру на парикраме, и мы посетили Вараха, храм, и преданные были удивлены, а почему это здесь Вараха? Это же место явления, место Кришны. But these two deities are very ancient deities that have been worshipped from the beginning of time. Это очень древние божества, которым поклонялись с незапамятных времен. One is a black deity of Varaha. Одно из них черное божество Варахи, And the other is a very beautiful white deity of Varaha. и одно более белое божество Варахи. And that white deity is called Adi Varaha. И это белое божество называется Ади Вараха. Or sometimes he's called Kapila Varaha. Или иногда его еще называют Капила Вараха. Why Kapila Varaha? Почему же Капила Вараха? Kapila Varaha because he first manifested himself as a deity from the mind of a sage named Kapila. Капила Вараха, потому что он впервые проявил себя из ума мудреца по имени Капила. In ancient days, this sage's mind was completely absorbed in serving Lord Varaha's form. В древние времена разум этого мудреца был полностью поглощен служением в форме Варахи. And as a result, he won over the deity. The deity became inclined, you could say, towards the sage Kapila. И, можно сказать, покоренный преданностью Капиле, Господь поддался. You could say he was won over by Kapila's devotion. Можно сказать, он был покорен преданностью Капилы. So one day the Lord appeared to that sage in a deity form. He was always thinking of him in his mind. So the Lord appeared as a deity in front of him, Varaha. И однажды Господь явился мудрецу в форме божества. Тот мудрец думал всегда о нем, и Господь явился. And what happened? Let me think. Oh yeah. So then, in time, Indra, the king of heaven, came to know about the beauty and the power of this deity, Kapila Varaha. И со временем Индра, царь небес, узнал о красоте и силе Капила Варахи. So Indra went to the ashram of Kapila, and he actually begged the sage Kapila to give him the deity. И Индра отправился в ашрам Капилы и умолял Капилу отдать божество ему. So Kapila, being pleased by Indra's devotion, actually gave that deity of Varaha to Indra. И будучи довольным преданностью Индры, мудрец отдал ему божество Варахи. So then Indra returned to his palace in Svargaloka, and he began worshipping Kapila Varaha, the deity. Индра вернулся в свой дворец с Господом и поклонялся Капиле Варахи. And as a result, he attained transcendental knowledge И как результат он обрел трансцендентное знание, by worshipping that deity. поклоняясь этому божеству. So later, when Ravana was conquering the universe, he reached the heavenly planets, where he defeated the demigods and took all of their wealth. И позже, во время завоевания вселенной Раваны, когда он достиг райских планет, где победил полубогов и забрал все их богатства. And when Ravana saw this Kapila Varaha in Indra's palace, he was attracted to him. Ravana was attracted to this deity. И когда Равана увидел Капилу Вараху во дворце Индры, он очень привлекся им. And he wanted to take the Lord, the deity, and worship him.
Он так привлекся им, что захотел взять Господа и поклоняться Ему. Krishna really is all attractive. Кришна действительно всепривлекающий. So bowing down before this deity of Varaha, Ravana prayed. Упав в поклоне перед этим божеством Варахи, Равана взмолился. And I quote his prayers. We'll quote Ravana's prayers here. И мы сейчас процитируем молитвы Раваны. Because they were Krishna conscious. Потому что они были, так сказать, наполнены сознанием Кришны. O holder of the earth and destroyer of Hiranyaksha, please save me. You are the essence of the Vedas, appearing in multi-incarnations. This Ravana bows down before you and begs, please be pleased with me. But when Ravana tried to lift the deity, he was unsuccessful. The deity didn't reciprocate. «О, хранитель земли, о, разрушитель Хираньякши, пожалуйста, спаси меня! Ты суть вед, являешься во множестве воплощений. Этот Равана склоняется перед тобой и умоляет, будь доволен мной». Но когда Равана попытался поднять божество, ему это не удалось. То есть божество не ответило ему взаимностью. Be pleased with me. Like, really? Будь доволен мной. Что, серьезно? So Ravana tried to lift him, but he couldn't. I mean, Ravana, he actually lifted Mount Kailash with Shiva on it. That's described, Shastra. He was able to lift Mount Kailash with Shiva on it. But he was unable to move this one deity. И описывается, что Равана поднял гору Кайлаш сидящим на нем Шивой, но он не мог даже сдвинуть это божество. So the deity, Lord Varaha, he then spoke to Ravana. И затем божество, Господь Вараха, заговорило с ним. Quote, since you are not a Vaishnava, you cannot worship me, as I accept only devotion, not wealth, strength, or majesty. Поскольку ты не вайшнав, ты не можешь поклоняться мне, поскольку я принимаю только преданность, а не богатство, силу и величие. So then Ravana is very determined. I don't know, just had a change of heart. Seeing the deity, Ravana joined his palms together and said, Равана, наполненный решимостью со сложенными ладонями, сказал: O Lord, seeing you, unflinching devotion has awakened in me, along with the desire to worship you in a jeweled temple within my palace in Lanka. Be pleased with me and accompany me there. «О Господь, увидев Тебя, во мне пробудилась непоколебимая преданность, а также желание поклоняться Тебе в украшенном драгоценностями храме в моем дворце на Ланке. Будь доволен мной и проводи меня туда». So it appears those prayers were sincere. И эти молитвы были искренними. Because it's described, pleased with the Rakshas's devotion, Varaha agreed to be taken to Lanka on Ravana's Pushpa Kavimana. It means his airplane. He had a special airplane that fly in the sky, kind of mystic airplane. He agreed, Varaha agreed to be taken to Lanka to be worshipped by Ravana. Amazing. Это удивительно, поскольку удовлетворенный преданностью Ракшаса, Вараха согласился, чтобы его отвезли на Ланху на Пушпо Кавимане Раваны, и там он пребывал. I guess it's no less amazing that Srila Prabhupada has purified us, because if we think of what we were before, it's a little embarrassing, quite embarrassing. But by Prabhupada's mercy, we're also attracted to the deities of Krishna, of Radha and Krishna, of Gaur Nitai, Jagannath, Subhadra, Baladev, and we're worshipping them accordingly. I guess it's similar, isn't it? Я полагаю, что это также похоже и на нашу историю. Мы были недалеки от Раваны, и по милости Шрилы Прабхупады мы можем поклоняться Радхе и Кришне. И таким образом эта история схожа с нашей историей. So then Lord Ramachandra, when he conquered Ravana at Sri Lanka, he took the deity of Varaha to Ayodhya. И затем Господь Рамачандра взял божество Варахи в Айодхью. And there he personally installed the deity in his palace. Где он лично установил божество в своем дворце. Going from Indra's palace, there's Kapila,
the sage Kapila worshipping the deity in his mind, and then the deity manifests, then the deity is worshipped in Indra's palace, and then Ravana's palace, and now in Ramachandra's palace at Ayodhya. Итак, Traveling deity. божество путешествовало. Сначала оно путешествовало из Капилы, появилось в Капиле-уме, потом в форме божеств, попало к Индре, затем оно попало к Раване, и дальше оно путешествовало дальше. Again, a real history lesson. И опять же, настоящий урок истории. So it's described that Lord Ramachandra, he worshipped that deity in his palace for 110 years. И опять же, этому божеству поклонялись на протяжении 110 лет. And then later his brother, Shatrughna, killed a demon named Lavana in Mathura. И позже Шатругна, брат Рамы, убил демона по имени Лавана в Мадхуре. And Lord Ram was so pleased with Shatrughna that he said to his brother, "Ask me any boon you desire." И Господь Рамачандра был так доволен Шатругной, что он предложил своему брату любой дар, который он только пожелает. So apparently Shatrughna had darshan of Kapila Varaha, the Varaha deity, in the palace of Ramachandra. He'd had darshan of that deity. Таким образом, Шатругна, он получил даршан в месте Господа Рамачандры. So Shatrughna said to Ram, "Please give me that beautiful white deity of Varaha that you took from Ravana and Lanka." И Шатругна попросил Господа Раму отдать божество Господу Варахи, который Господь Рамачандра забрал у Раваны. So true to his word, Lord Ramachandra gave that beautiful deity to Shatrughna, who established the worship of that deity in Mathura. Верный своему слову, Господь Рама передал божество своему брату, который затем построил большой, красивый, роскошный храм в Мадхуре. And since that time, Lord Varaha has been worshipped in Mathura. Just take into consideration that the Ramayana, the pastimes of Lord Ramachandra, they happened in Treta Yuga. Treta, Dwapara, Kali. That's how old that deity is. And you can come to Mathura and you can have darshan of that historic deity. We are so blessed. We are so blessed. Из того времени Господу Варахи поклоняются Мадхуре, и вы можете представить, это была Двапара, потом Трета и Кали, и мы так благословлены, что мы сейчас можем пойти, даже сегодня получить его даршан. And if you can't come take darshan of that deity, you can hear about that deity. Если вы не можете пойти и получить даршан этого божества, то вы можете слышать об этом божестве. We are so blessed. Мы так благословлены. So that's just another one of the unlimited glories of Mathura. И это одна из бесчисленной славы величия Мадхуры. And that is why, again, Rupa Goswami dedicates a number of verses, but here's another verse that he dedicates to Mathura in his personal verse book, Padyavali. И также именно поэтому Шрила Рупа Госвами в его произведении Падьявали пишет. It's verse 124. Стих 124. And actually it was composed by a great devotee called Sri Govinda Mishra. И этот стих был составлен Шри Говинда Мишрой. Really amazing verse. Действительно очень удивительный стих. Really amazing. Очень весьма. It's going to make you want to run to Mathura. Это заставит вас просто бежать в Мадхуру. And I quote. Я процитирую. Shravane Mathura, Nayane Mathura, Bantane Mathura, Hridaye Mathura, Podato Mathura, Parato Mathura, Madhura, Madhura, Mathura, Mathura. Mathura is in my ears. Mathura is in my eyes. Mathura is in my voice. Mathura is in my heart. Mathura is before me. Mathura is behind me. Mathura is sweet. Mathura is sweet. You don't get sweeter than that. Мадхура в моих ушах, Мадхура в моих глазах,
Мадхура в моем голосе, Мадхура в моем сердце. Передо мной Мадхура, Мадхура позади меня. Мадхура сладка, Мадхура сладка. Не найти стиха слаще, чем этот стих. Now it's really interesting to note that Lord Varaha also has several pastimes in the village of Vrindavan. He's there in the city of Mathura, but Mathura Vrindavan, in the village of Vrindavan, Lord Varaha also has pastimes. И теперь интересно отметить, что Господь Вараха также проводит несколько игр во Вриндаване. Он проводит игры так же, как и в Мадхуре, большом городе, также и во Вриндаване. In a previous class, I think some months ago, we discussed how Krishna once manifested as Lord Varaha to his cowherd boyfriends. На предыдущей лекции, я полагаю, несколько месяцев тому назад, мы обсуждали, как Кришна когда-то проявил себя как Господь Вараха. But in the following pastime, we hear how Lord Varaha manifested to the Braja Gopis at a now famous place on the Jamuna River called Varahagat. И сейчас мы услышим, как Господь Вараха явился в Раджа-гопи в известном теперь месте на реке Ямуна, которая называется Варахагат. Now, Varahagata is also famous because a great sage, Gotama Muni, once had his ashram there. Варахагат также известен тем, что однажды у Гаутама Муни там был свой ашрам. Now I know this place very well because it's not very far from my own residence in Sri Vrindavan Dham, just off the Parikrama mark. И я знаю это место очень хорошо, потому что оно недалеко от того места, где я живу в Шри Вриндавандхаме. This Varahagat is maybe 100 meters at the most from my home there. Of course, the Jamuna River doesn't flow there anymore. It's moved, but the original spot is still there, just down the street. Гат буквально немного дальше по улице, по парикрамной дороге, метрах 100 находится. Конечно, там Ямуна сейчас не протекает, но это место находится там. And when I first visited this Varahagat many years ago, in the 70s actually, it was a secluded temple in the shade of a great banyan tree. Когда я впервые посетил Варахагат много лет тому назад, были 70-е годы, это был уединенный храм в тени большого баньянового дерева. And it had a very beautiful deity of Lord Varaha that, unfortunately, later on some thieves stole that deity. И там было прекрасное божество Господа Варахи, которое позже было украдено. But I was interested, when I got the place I'm presently staying in Vrindavan, I was like, wow, it's not far from Varahagat. И это интересно, когда я получил это место, где я остановился, я подумал, о, так здорово, это недалеко от Варахагата. So the pastime goes like this with Varaha and the gopis. Итак, Varaha and the gopis, yes. Следующая игра, которая описывает, как происходила встреча между Варахой и Гопи. So the pastime begins one day when the cowherd boys were tending their cows at Ramanreti, actually. Итак, игра начинается, когда однажды мальчики-пастушки пасли своих коров, и на самом деле это произошло в Раман-Рети. Where ISKCON's Krishna Balaram Mandir is situated. И это именно то место, где расположен храм Искон. So as the boys were taking care of the cows in that area, a messenger arrived and told Krishna that Radharani and her gopi friends were at the Jamuna River collecting water for cooking. Итак, когда мальчики-пастушки пасли своих коров, в этот момент прибыл посланник и сказал Кришне, что Радхарани и ее подруги были у реки Ямуны. So Krishna wanted to escape and meet them. И они набирали воду для приготовления пищи, и Кришна хотел убежать, и чтобы встретиться с So he ними. told his friends that he was going to search for stray cows. И он придумал причину, что ему нужно отойти, чтобы искать заблудившихся коров. And after some time he found the gopis on the bank of the Jamuna. They were very casually dipping their
water pitchers into the water of the Jamuna River. И он нашел гопи на берегу Ямоны, которые небрежно погружали свои кувшины для того, чтобы достать воду. Now when Krishna approached, the gopis pretended not to notice him. И когда Кришна подошел, гопи сделали вид, что не замечают его. But then Krishna made some noise and made his presence known. Но затем Кришна сообщил о своем присутствии, So the gopis pretended to be surprised. и гопи притворились, как будто они удивились. These are all loving dealings. Это все любовные отношения. So they said to Krishna, "O son of Maharaj Nanda, what are you doing in this part of Braja?" И они сказали Кришне: «О сын Махараджа Нанды, что ты делаешь в этой части Враджа?» So Krishna replied, "Well, my cows were grazing nearby, so I'm searching for some of them who strayed away." И Кришна ответил: мои коровы пасутся неподалеке, и я ищу тех, которые заблудились. So one gopi said, "Well, you can see there's no stray cows here." И одна гопи сказала: как ты видишь, заблудившихся коров здесь нет. Then all the gopis put their pitchers of water on their head and they got up to leave. И затем гопи подняли кувшины на головы и встали, чтобы уйти. So Krishna, in order to keep their attention, he said, "You girls carried those pitchers so elegantly." И тогда Кришна, чтобы удержать их внимание, сказал: девочки, вы так элегантно несете эти кувшины. So then Radharani turned back and she quipped at Krishna. She said, "Krishna, unlike you, we are accustomed to such service." И Шримати Радхарани повернулась, чтобы взглянуть на него, и ответила: Кришна, в отличие от тебя, мы привыкли к такому служению. But Krishna didn't appreciate her sarcasm. Но Кришна не оценил ее сарказм. So he said, "Dear Radha, you're not the only ones who carry pitchers." Поэтому он сказал: дорогая Радха, ты не единственная, кто носишь кувшины. So at that point, all the gopis turned toward Krishna and said in unison, В этот момент все гопи повернулись к Кришне и сказали в унисон: "Shyamasundar, when have you ever lifted a water pot onto your head?" Шьямасундара, ты когда-нибудь поднимал кувшин с водой себе на голову? So Krishna placed both hands on his hips and he replied, И Кришна руки в боки и ответил: A water pot is nothing. I've lifted this whole planet with all its oceans and rivers and streams on my head. Кувшин с водой это ничто. Я поднимал всю эту планету на свою голову. All the oceans, all the rivers, all the streams, they were on my head. Все океаны, все потоки, все моря, все они были у меня на голове. So his answer caused the girls to laugh so hard that the water pitchers that they were keeping on their head, they started shaking and water was splashing everywhere. Его ответ заставил девушек так сильно смеяться, что кувшины с водой на головах тряслись, и вода повсюду расплескалась. So then smiling, Radharani said, "When have you lifted this planet on your head, Krishna?" Затем улыбающаяся Радха спросила: когда ты поднял эту планету на свою голову? So Krishna shot back, "Long ago, И Кришна парировал обратно и говорил: давным-давно. when I appeared as a boar to raise the earth out of the Garbhodak ocean." Когда я появился как вепрь, чтобы поднять землю из океана Гарбадака. So hearing that, the gopis just went silent. Услышав это, гопи замолчали. Like, what? Что? So one gopi said, "Krishna, how can we believe such an outrageous statement?" И они спросили: Кришна, как мы можем поверить в такое возмутительное заявление? So Krishna replied, "Because the sage Gargamuni said at my name-giving ceremony after my birth that in the past I appeared with a red complexion." Кришна ответил: мудрец Гаргамуни сказал при моем рождении, что в прошлом у меня был красный цвет кожи. So another gopi said, И затем другая гопи сказала. they're all ganging up on Krishna. Они все пытались поговорить с Кришной. Krishna, just because you had a red complexion doesn't mean that you were the red-haired Varaha incarnation of Lord Narayan. But if you show us, then maybe we'll believe you. Кришна, то, что у тебя была кожа красного цвета, не означает, что ты был рыжеволосым воплощением Варахи Господа Нараяна. Но если ты сможешь показать нам, то мы тебе поверим. So Krishna immediately agreed. И Кришна тотчас же согласился. He said, "All right, if seeing is believing, then behold my Varaha Rupa."
И он сказал: хорошо, ну ладно, если увидеть, значит поверить, тогда узрите мою Варахарупу. And he disappeared. И затем Кришна исчез. And in his place stood a very small boar, about the size of a thumb. Затем на его месте появился маленький вепрь размером с большой палец. So all the Braja gopis, they came very close to get a better look of the little boar. Все девушки Браджа Гопи подошли поближе, чтобы получше разглядеть этого маленького вепря. And just about, as they were about to make fun of the boar's size, the boar began to grow. И как только они собрались посмеяться над размером вепря, он начал расти. And after a few moments, it had expanded so much, its body touched the clouds. И через несколько мгновений он так сильно увеличился, что его тело коснулось облаков. And he began making thunderous roars, which made the gopis cover their ears. И он издал громовой рев, что заставило гопи закрыть свои уши. But Shastra gives a very beautiful description of Lord Boar Но in Шастра Vrindavan. описывает дает очень красивое появление Варахи во It says Вриндаване. that the Lord's 4 white tusks glittered like the Brahmajyoti, and his lotus petal eyes glowed with red anger. И описание таково: 4 белых клыка Господа сверкали, как Брамаджоти, а его глаза, подобные лепесткам лотоса, горели красным огнем от гнева. And standing up on his rear legs, this huge boar displayed his divine body, quote, thick with red quivering hair, brilliant with arrow-sharp hooves, and fragrant with a garland of lotus flowers. Встав на задние ноги, огромный вепрь явил свое божественное тело, описывается густо покрытое рыжим трепещущими волосами, со сверкающим острыми, как стрелы, копытами и с благоухающей гирляндой лесных цветов. Then Lord Boar bent down and he rammed his tusks into the ground. И затем Господь вепрь наклонился и вонзил свои клыки в землю. And when he lifted his head, he shocked the cowherd girls who could see the earth suspended on the tips of his curved tusks. И когда он поднял голову, потрясенные девушки-пастушки увидели землю, подвешенную на кончиках изогнутых клыков Господа. They could clearly see the earth with its continents and oceans and mountain ranges. Они могли ясно видеть землю с ее континентами, океанами и горными хребтами, Resting very easily in the tusks of the Lord. легко опирающиеся на клыки Господа. Then as angelic voices from the sky chanted Vedic mantras and demigods recited prayers like the Purusha Sukta, И затем, пока голоса ангелов с небес пели ведические мантры, а полубоги читали молитвы, Varahadev extended his right hoof and he called for his Sudarshan chakra. Варахадев вытянул свое правое копыто и призвал свою Сударшана-чакру. And at that moment, one of the girls began to whisper. И в этот момент одна из девушек начала шептать: She said, "Is he really our Krishna?" неужели он действительно наш Кришна? It's this big boar. Потому Is he что really our Krishna? She said. она спросила: неужели он действительно наш Кришна? So Shastra says to answer that doubt, Varaha changed the color of his body from red to cloud blue, like Krishna, from red to cloud blue. И в шастрах описывается, чтобы ответить на это, Вараха изменил цвет своего тела с красного на облачно-синий, подобный Кришне. So at that point the gopis understood that he was indeed their Krishna. И поэтому гопи поняли, что он действительно был их Кришной. And then as suddenly as the boar had appeared, he disappeared. И затем, так же внезапно, как вепрь появился, он также внезапно исчез, Leaving all the gopis standing in silence. оставив всех гопи молча стоять. And when they looked around to see where Krishna was, he was also gone. И когда они огляделись, чтобы увидеть, где был Кришна, они увидели, что он тоже исчез. So while speaking, they walked over to where Varaha had stood and they saw his giant hoof prints in the soil. And right beside them, they saw the familiar footprints of Krishna.
И, не говоря ни слова, они подошли к тому месту, где стоял Вараха, и увидели его гигантские следы копыт на земле, прямо знакомые, с ними знакомые следы Кришны. So they concluded that Krishna had actually shown to him his form as a boar, but they thought, but why did he go? И они пришли к выводу, что Кришна на самом деле показал им свою форму вепря, но они подумали, ну почему же он ушел? They were thinking, why didn't he stay to receive their acknowledgement? Они подумали, почему же он не остался, чтобы получить их признание? They thought, he probably left thinking that we would doubt what we had seen and make fun of him. Они думали, он, вероятно, ушел, думая, что мы будем сомневаться в том, что видели, и смеяться над ним. But by now they had no doubts. They accepted that in a previous birth, Krishna had been a giant boar. Но гопи не сомневались, они признали, что в предыдущем рождении Кришна был гигантским вепрем. But really they weren't so impressed. Они были, но это не сильно их впечатлило. Because the acharyas say that they were infinitely more interested in what Krishna was at that moment as the cowherd prince of Braja, rather than any of his incarnations that are worshipped in awe and reverence. И ачарьи говорят, что их в бесконечно раз больше интересовало, кем был Кришна в тот момент, как принц-пастушок Вражи, чем в любом из его воплощений, которым поклонялись с трепетом и благоговением. So the gopis, they gradually gathered all their things and they started on their way back home. Итак, гопи, они собрали все свои принадлежности и отправились обратно домой. And their water pitchers on their head. Вода, кувшины были у них на голове. And as they were going back home, some distance away, they came by Krishna and the cowherd boys herding their cows. И когда они закрыли свои лица, девушки издалека увидели, они на обратном пути, эти гопи увидели, как Кришна и его друзья пасут коров. And as the girls covered their faces, и как девушки закрывают свои лица, they saw from a distance Krishna looking at them with a cute smile on his lips. Yes, I have been. Now you know I was Lord Boar. Isn't that cool? Девушки издалека увидели улыбку на губах Кришны, которая как бы говорила, да, я был этим ветром, это же здорово. And the gopis, they acknowledged Krishna and his pastimes with loving glances. И гопи подтвердили обратно своими любящими взглядами. So from that time on, the place on the bank of the Yamuna River where Krishna displayed his boar incarnation, it's been called Varaha-ghat. С тех пор место на берегу реки Ямуны, где Кришна явил свое воплощение вепря, стало называться Вараха-гhat.